In the heart of Asia, there is a place known as the land beneath an eternal blue sky. It was the center of an empire that reached from the Pacific Ocean to the edges of Europe and Africa. In 1162, a child was born on the steppes of Bayanovo. His birth name was Temujin. He rose to power and united the roaming steppe tribes, at which point his name was changed to Genghis Khan, and he was proclaimed ruler of all those who dwelled in felt tents. With effective military and diplomatic stratagems, kingdoms fell under Mongol military might. Truly the masters of the art of war, their impact on history can still be felt. As well as conquests, they adopted and integrated cultures across Asia, hence uniting the region and bridging east and west. Nearly as fast as the empire expanded, it receded back to the region from which Mongols originated. Today, it is known as Mongolia. Mongolia is located in the center of Asia between China, Russia, and Kazakhstan. It is a landlocked country which is roughly about 4 times the size of France and about the size of the US state of Alaska. With its massive geographic size, it is the least populated country in the world. There are only 2.6 million people living in Mongolia. About 600,000 of these live in the capital city of Ulaanbaatar. This leaves for vast areas of some of the most untouched and picturesque landscapes in the world. There are wide open steppes, lush taiga forests, deserts, and rocky mountainous plateaus, all of which are inhabited even today by nomads whom raise and herd livestock. Nomads lead a very rich and simple life filled with many challenges. Life is very self-sufficient and resourcefulness is key. Most move 4 times a year to bring their herds to better grazing areas and for protection from the elements. Mongols are known as people who raise animals of 5 snouts. This meaning they herd horses, goats, sheep, camels, and bovines, which include cattle and yak. A dog is usually part of their camps, but not counted as livestock. Historically, Mongols move once per season. Nowadays, many move only in summer and in winter. Camps can be only a singular ger or a cluster of gers and are usually set up within a short distance from a water source. Out here, one key element which is evident is nomadic hospitality. Although you may need to travel far between places to meet people, it is easy to make friends. Nomads in general welcome visitors and strangers. It is a chance to exchange words and worlds.
In a world which people need each other to survive, friendship is above all most precious. From our journey, here are a few moments. Amid the steppes that meet hills lined with evergreens lives the family of Mr. Bambadjov. In summer, the pastures are brilliant shades of green and very mild in temperature. In winter, the pastures are brown and the ground is frozen. Siberian winds brings very cold winters. This family lives like much other nomadic Mongol families. They herd animals and sustain a very proud and simple existence. They are a close-knit group. Each member is an integral part of each other's lives. We appeared early one morning and met this family, and in our short exchange of words, we were able to gain a glimpse into various aspects and details of their lives. In the voice of nomads, here are their words. сайн байцгаана уу. Аян замдаа сайн явцгааж ирв. Та бүхэн Монгол гэрт морилцгаа. Амархан сайн байцгаана уу. Аян замдаа сайн явж ирцгаа уу. Намайг Бамбажов гэдэг аа. Намайг Мядаг гэдэг. Манай ханд одоо Устын гол гэдэг газар зусаж байна. Манай энэ нутагт одоо гоншлог сайхан болж байна. Ороотой. Одоо энэ нутгийн сонин сайхан гэвэл одоо сайхан юмнууд хэвээ. Манайх одоо хонь яма өхөр адуу гэдэг дөрвөн одоо малтай амбул долуулаа амьдардаг. Одоо энд байгаа хүмүүсд бол зарим нэгэн ажил төрөлтэй гадуур явж байна. Аваад одоо иймэрхүү байдалтай амьдарч байна. Байгаль цагуурын одоо бэрхшээл, цасцууд, байгалийн гациг одоо ийм байдлаас жилдээ 3-4 одоо отор нүүдлийн байдлаар одоо явж нүүж сууж амьдарч байна. За бид одоо өвлийн бэлтгэл цагуурын байдлаас болж одоо манай энд чинь 30-35 градус хүүтэр нь намар 10-11 сард 12-2 сард бол ер нь хүүтэр нь үүдний эрч нэмэгдээд ирэх юм болоод 50 градус хүртэл хүүтэр нь тэр өвлийн эрч хүүтний үед одоо өөрсдийнхээ гэр орныхаа байдлыг эсгээ тоосоороо дулаалж малайхан өтөр буусыг янзалж хашаа хороогоо дулаалж ангиж одоо өвлийн бэлтгэлийг хийдэг юм да. Miss Meredith cooks and prepares food with a simple iron stove and a basic kitchen area. Dairy products and meats from their livestock are a primary source of all of their meals. Here is a description of the foods common to nomadic Mongols. Хчин яхавтаа одоо тэгэд Монгол үндэсний хоол 3-4 төрлийн хоол хийдэг юм аа. Уушуур, цовын хураг, шүлтэй хоол гэл одоо ийм л хоол хийж чаддаг. 5-6 төрлийн юм бэлдэж байна. Сүү байна, тарг байна, ааруул байна, эзгий байна, бяцлаг байна. Сүүгээ хөөрүүлээд одоо дээр нь ингээд өрөм тогтож байна, энэ цаарцж байна. Энийг одоо энэ өрөм гэдэг. Энэ өрөм байна. Энэ сүүгээ буцлагсан сүүгээрээ тарг бүрээд таргаараа одоо ингээд ааруулаа хийж байна. Энэ бяцлаг хийж байна. Энэ эзгий таргаараа хийж байна. The foods of nomadic peoples is very nutritious and consists of fresh and dried meats, as well as a range of dairy products. In such an active environment, a very acquired taste is developed for this rich food. Each meal is filling and fully energizes one for this lifestyle. Near the area of Mr. Bambadjov's camp is Hoofskull Lake.
This lake is one of the purest sources of fresh water in the world and is called the Mother Ocean by the Mongols. Here's a legend which tells of its creation. Хөвсгөл нуурын тухай нэг хайдан үгтэй бас нэг домог байдгийн танаас нэг хэлж байгаа хэдэн гурван үг та өршөнд сонирхуулъя. Хөвсгөл нуур энэ хөвсгөл нутаг бол дээр үед ой модгүй одоо элсэн цөл говь нутаг байсан гэж тэр тухайн үед энэ хөвсгөл нуурын гол хавьцаа нь одоо тэр модон хүүгийн хавьд нэг 7 ямаатай ганц эмгэн одоо амьдарч байсан. Их олон жил амьдарсан. Дараа нь нэлээд олон жил амьдарч байтал нэг худгаас ямаагаа услаад өөрөө жад ундлаад ингээд олон жил болсон. Эсэст нөгөө худаг ширгээд одоо ус ундгүй болоод ирсэн нэг өглөө очсон бүр юучгүй ширэгдсэн байсан. Тэгээд өжөтл тэр үеийн одоо хүн чих том байсан юм биз сэлэм зүүсэн юм мартэ сэрэг ирсэн. Тэр сэргийг гуйгаад одоо миний худаг ингээд сэргээд болчихлаа одоо би энэ нэг яхан худгийн сэргээгээд яхан ус гаргаж их арга байна гэж гуйтал сэрэг морноосоо бууж ирээд сэлмээрээ худаг яхан ухаж байтал ус гарч ирсэн. Нөгөө ус нь одоо ундарч жаахан гарсаар байгаад нөгөө ус нь бүр их талбай нэг том нуур болоо тагж байсан бүр том далаа болтлаа ингээд оргиж байдал одоо хажуу хавьд хүн байхааргүй одоо талбай дэндүү ихсэн байна. Тэгэхээр мартэ сэрэг одоо энэ далайн хайтал урам дөш гэж нэг уул байдгийн. Тэр урам дөш гэдэг уул бүр шавх хороотой тийм их өндөр уул байсан байна. Тэр өндөр уулын одоо мартагаа давхиж очиад өндөр уулын орыг сэлмээрээ тас цавчсан. Гэтэл өндөр уулын орой яг худаг руу оройгоор очиж таглан унс. Тэгээд таглан унсны дараа тэр энэ одоо ус тэр худаг тогтож энэ хөвсгөл нуур бий болсон гэсэн тийм домог байт юм аа. Along the banks of Huskul Lake in summer are a few scattered camps of Tasan Mongols. They roam from the forested taiga highlands northwest of the lake along the Russian border. Tasan are known as reindeer people because they live with and herd reindeer. The Tasan population today numbers only in the hundreds. They exist in the extremest of conditions where winters plummet to minus 50 degrees Celsius. This factor associates directly to their dependency on reindeer, for which they use for transportation, milk, hides, and meat. Tasan also live in yurts which resemble the teepees of the North American Plains Indians. In these changing times, Ms. Inktuya migrates in summer to Hufskul Lake. This is for both practical and economic reasons. The climate is more tolerable and she is able to interface with tourists and visitors. These meetings give her and the rare visitors an opportunity to exchange perspectives. She is caught between several worlds. As a Tasan, she spends her life wandering the forest with her reindeer. As a shaman, she drifts from this and the spirit world. And as a person amid changing times, her instinct for survival attracts her to a place between our world and hers. Through her words, here is her way of life. За намайг Инктуя гэдэг хүн. Би цагаан нуур сумнаас ирсэн. Уранхай үндэстэй. Өвгдээд сасаа уламжлаад цаа марлаад эдээ хүрсэн өнөөдрийг хүртэл. Одоо цаашдаа ч бас өр охин гөвт маань бид нар шигээ залгамжлаад цаагаа марлаад явах байхаа. Манайх 17 цаатай, 9 шин төлтэй. Өнгөрсөн жил 13 цаа маань одыгаа 100 туранг болон чон ногоо хавчаад идэж уугаад алга болсон. Одоо энэ манай энэ та нараа хараад байгаа энэ гэрээг, өндөр гэрээг уурц гэж нэрлэдэг юм уу? Бид нэр одоо хөхөө үлээ хүүтэн боллоо, өдрөө ахар боллоо гэгээд нүүдэн суудал хордгоо байнгын нүүдэг, жилдээ өр хичнаач нүүн тоо мартагдсан. Манай энд хүүтнээ гараадас 50 гарan гараадсан хүүтэнтэй байдаг. Тэгээд ямар ч хүүтэн байсан энэ урдсан гэртээ амьдэрдэг. Тэгээд одоо 40 км газар одоо өртөөлж уугаад 10 гарan хоног нүүж яваад одоо тэр 300 км газартай
хөрч цааны элбэг өвстэй газар бид нэр очиж амьдэрдэг. Бөөхөн 5 үе удмаа дамжсан бөөхөн. Тэгээд 14 настайгаас эхлээд 17 насыг хүртэл би 2-3 жил унаж татдаг тийм өвчнээр өвчилсэн. Тэгээд ээж аав маань нэг том зайран, ганцхан зайран хүн байсан. Тэр хүн дээр очиад надаас усан таны удмын бөө эргэж төрж байгаа юм байна. Охин чинь бөө хүн болох юм бол өөрөө сайжирна гэсэн. Тэгээд би 17 настай байхдаа бөө хүн болоод Тэнгэр бурхан лус савдаг. Игээл бүх юмтайгаа харьцаалаад игээл одоо энэ өдрийг хүртэл 52 насыг насалдлаа. Ганц өвчин эргвэл яг 90 сард инг тонг амтэн хүний өвчин зовлон аль нэгэн юмд нь би тус нэмэр хүр гэж төдөө чинээ их буян үлдсэн бөө гэ. When summer ends, Miss Engtia returns to the forest and mountains to face the winters. People criticize her for coming to the lake and interacting with tourists. From our perspective, her actions demonstrate an instinct for survival amid changing times and a disappearing culture. Most Mongolians today still maintain either a lifestyle or connection to their nomadic past. One such object, which symbolizes this best, is called a ger. This dwelling personifies in many ways the spirit of nomadic life. It is a white felt tent that is cylindrical at the base, and above there is a domed roof. It is simple in design, strong, mobile, can withstand harsh environments such as heavy winds, rain, snow, and varying extreme changes of hot and cold during the days and nights of summer. They can be found in environments ranging from cities, sandy deserts, steppe, rocky plateaus, and near taiga forests. Inside is a framework composed of wooden lattice walls, 2 large support beams, and rib-like poles that merge into a wheel-like sprocket at the center of the roof. They are usually painted orange to represent the sun. The cross-hatching lattice walls come in sections and are what determines the ger's size. This is done by counting how many walls or sides does a ger have. Natural light sweeps in from the opening above and from the door. The floors are either bare earth or lain with worn carpets. The door customarily faces south. The furnishings are sparse. The placement is relatively standard. At the center is an iron stove for cooking and heating. Beds flank to the left, right, and far side. Cooking utensils are kept to the right of the door. At this side of the ger is also kept the belongings of the female members of the ger. To the left of the door are tools, saddles, rifles, harnesses, clothing, and belongings which are owned by the male members of the ger. A better understanding of gers is explained by Mr. Bambajov. Сайн байцгаана уу. Аян замдаа сайн явцгааж ирэх үү. За та бүхэн Монгол гэр тавтаа болцгаана уу. Тоон энэ байна. Монгол гэрийн өнө 81 өн гэж одоо энэ ингээд яригэн даар. Энийг хэлнэ. Монгол гэрийн хаан гэж одоо баруун талаа иргэн тойр. Ингээд тойроо. Хаан гэж нэрлэнэ. Монгол гэрийн
эзний тал энэ талдаа байна. Монгол гэрийн эзэгтэй тал энэ талдаа байна. За Монгол гэрийн хаалга нь тэр байна. Ямдан энд байна. Суухан байна. Монгол гэрийн баруун баг нь энд байна. Зүүн баг нь энэ байна. Монгол гэрийг барихад одоо хүн бүлийн хувьд бол тухайн үед байгаа хүнийгээ хүч чадлаар л барьдаг юм да. 2 хүн ч барих вэ, 20 хүн ч барих вэ. Гэхдээ яг олон хүн бол түргэнлээр дууссан, цөөн хүн бол бас нэлээд жаахан ажил ихтэй хэл байд юм аа. Цаг хугацаа гэвэл яг нэг цөөхөн ам бүлийн хүн бол нэг цаг гаруй хугацаа хэрэглэх жишээтэй. Олон хүн бол нэг 30 минутанд барьчих жишээтэй. Иймэрхүү хугацаанд барина да. Building a ger usually takes less than a few hours, depending on the number of helpers. Usually, when a ger is moved, neighbors and family members all participate. When building a ger, the process follows a very routine order. First, a flat and less rocky area is reserved. The first item to be placed into the site is the iron stove. It is unassembled and the smokestack will be attached later. The next step is to set the walls by latching them together and bending them around in a circular fashion to mount with the door frame. As noted earlier, doors of gers face south. The walls do not contain any nails, and none are needed during this entire process. After the wall frames are set, the 2 supporting poles are positioned in the center and bound to the center sprocket. Followed by this is the attachment of the spokes which form the domed-shaped roof. Once the frame is self-supporting, a thin cotton cover is placed over the frame. This cover rests between the frame and the raw wool felt that insulates the ger. Ger felt is about 2 centimeters thick. How many layers of felt used to cover the ger is based on the season and the demands of the climate. The felt cover is wrapped around the base and a piece cut to fit the roof is placed atop. The roof cover leaves a small circular opening on top for the ger sprocket. Next is a cotton cloth which covers most of the ger. Over the sprocket is placed a small tarp or flap that can be moved to either allow in air and light or to prevent the elements from entering. This cloth and felt are tied in bands around the structure, adding further structural integrity. Once the ger is set, the chimney stack is mounted on the iron stove and routed through the opening in the roof. The last task is to install the furnishings and settle in. With the help of friends and family members, ger moves are very fast and very social. This object, in its environment, is very trademark of the Mongolian way of life. It remains a great fascination for those traveling through this land. Монгол гэрийг одоо хааш барьсан голын урсгалын дагуу хаалгыг харуулж баригдах юм өстэй. Монгол гэр одоо энэ бол 81 үнэтэй, хорлон тоонтой, 5 хамтай ийм гэр юм. Хаалга нь 8 галуутай, давхар 9 модтай,
2 вагантай ийм гэр байна. Эсгийн бүрээстэй. Монгол гэр одоо ийм зүйлээс бүрддэг. Одоо энэ наагур нь одоо хөшиг одоо татцсан байгаа юм. Тэгээд хөшгийн агуул цаанаас нь одоо хам нарагдж явах жишээтэй. Иймэрхүү зохион байгуулалттай юм да. In almost every ger, at the most prominent position, are shrines. Most are Tibetan Buddhist altars that display icons, artifacts, and sutras. Faith amongst Mongols is strong. Throughout the landscape, there are signs of it. Atop most hills and along crossroads are ovals. These are piles of rocks built up by passing travelers. They bring good luck to those who walk clockwise around them 3 times, and at each slap, add a rock. When Genghis Khan rose to power, one of the uniting factors of his empire was religious tolerance. He and the Hans that followed respected religious freedoms, and the great capital city of Herhorm had in it a mosque, Buddhist temples, and even emissaries from the Vatican. Herhorm was destroyed by the Manchurians in 1388, and all that remains there today is a Tibetan Buddhist temple called Erdenzu and a few turtle sculptures which once marked the city's boundaries. During the communist era, religion was repressed and many religious figures were purged. However, since the fall of the Soviet Union, which later led to Mongolia becoming a democratic nation, restrictions to faith were lifted and there's a re-emergence in faith amongst people here. The most prominent of these faiths is Tibetan Buddhism. A great representation of this is a statue of a Buddhist bodhisattva named Genresik, located at Gandan Monastery in Ulaanbaatar. When the Manchurians fell and no longer ruled China and Mongolia, Mongols marked their new freedom by building the first statue. Then, when the Russians came, they took it from Mongolia and melted it down. After the fall of the Soviets, this statue was rebuilt to mark a new sense of freedom and independence. To better gain a glimpse of Tibetan Buddhism, we bring to you the words of a monk. Одоос 300 гаруй жилийн өмнө анх үүссэн. Тэгээд энэ одоогийн байж байгаа энэ байр юундаа үртэл 3 дахин үүсэн гэдэг юм. 3 дахин нүгэд хамгийн сүүлд энэ алтан дэвшийн хөндий гэж энэ газарт 1600 гадааны ихээр анх зуршлааснаас хойш эндээс бол хөдлөөгүй. Одоо хүртэл энэ дандагчлалд энд бол үйл ажиллагаа урал намаа бол явуулж ирж байгаа гэсэн. Гандан дэгчлэн гэдэг нэрийн хувьд бол одоо төгс баясгаланд их хөлгөний хийд гэсэн утгатай. За одоо гандан хэд бол үндсэн 8 татсантай. Татсан буюу сургууль. Би энд бол Чойрын 3 татсан буюу буддын философиг үздэг 3 татсан. Дээрээс нь эмнэлгийн татсан буюу мам татсан буюу эмнэлгийн татсан. Юу татсан буюу аг тэрний номыг үздэг татсан. Дүнхэр татсан буюу дүнхрийн ёс заншлаа бясалгал үздэг татсан байна. Тэгээд жууд татсан. Зогчин буюу их уншлаг урдаг татсан гэсэн 8 татсан буюу сургуулаас бүтэж байгаа. Дээрээс нь
энд 60 ансгийн дугна гэж 60 сая 80 дохой 60 ансгийн бүтээсэн том сүм бий. Тэгээд одоогоор андгчлын хэдэд 500 гаруй ламтай. За 60 сая бурхан нь бол одоо хамгийн их энэрийг нэгүүлсэх бурхан шижтний хамгийн их энэрийг нэгүүлсэх сэтгэлийг хэлсэн хамгийн их энэрийг нэгүүлсэх үедээ бурхан гэж үздэг бурхан шижинтэнд. 60 сая бурхан нь болохоор босоо дүртэй, дөвдөн мотортой, дөрвөн мотортой, нэг моторт нь тойл, нэг мотортой аршаан бүхий бомб, нөгөө мотортой гурав дахь мотортой болохоор ном сум, дөрөв дэх мотортой хорл барьсан байдаг. За тэгээд яагаад тойл барьсан бэ гэвэл хамаг амьтны зовлонг арилгах, хамаг амьтны зовлонг одоо харах, мэдрэх, туслах гэсэн сэтгэхүйн үүднээс одоо тойл барьсан байдаг. Нөгөө гартаа аршаантай бомб барьсан байдаг нь хамаг амьтны зовлонг одоо тэр аршаанаар харилгаж, угааж зовлонгийг одоо харилганаа гэсэн бэлэгдлэр аршаантай бомб барьсан байна. Хорл барьсан утга нь бол одоо хамаг амьтны өөрөө номыг хэрэгшээсэн тий амьтанд номыг дэлгэрүүлнэ, бурхан шижнийг дэлгэрүүлнэ, номыг одоо хүмүүст ойлгуулна гэсэн үг бэлэгдэж хорл барьсан байдаг. Ном сум барьсан байдаг нь бол одоо амьтны зовлон зүтгүүрийг бол одоо алдалгүй онох, алдалгүй харах гэсэн бэлэгдэлтэй юм. Манай гандан төгчлийн хэдэд бол 80 дохой 60 сая бурхан бий. Энийг анх 1910 онд богдын 8 дугаар богд Жавзан дамбын зарлиг хүсэлтийн дагуу одоо анх барьж бүтээсэн 1910 онд бол одоо манай бас энийг бол богоно тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдэг гэж ярьдаг л да. Тэгээд бэлэг тэмдэг 1910 онд ч Монгол улс анх манжин дарлаас чөлөөлөгдсөн шүү дээ. Тэр үн зориулж бас 60 сая бүтээсэн гэж одоо ярьдаг. Тэрийг одоо цаадуу сайн бүтээхийн тухайд болгохын тухайд амьтны зовлон зүгөө Монголын зовлон тий сухаар ногтны арилгах, зовсгаар ногтлыг тогтнуулах тэр үйлс зориулж энэ тухай 60 сая бүтээсэн. Анх бүтээхдээ бол тэр үеийн 8 дугаар богд Жавзан дамбын хотогтын өөрийн дохойг хэмжээд тэр дохойгоор хэмжиж 80 дохой 60 сая бүтээсэн гэсэн яриа бий. Тэгээд 1937 оны коммунизмын үед илмигдүүлэлтийн тэр үе энийг хаасан сүмийн тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайны үед хойшоо Орос руу ачуулсан гэж ярьдаг юм байлаа. Тэгээд энд тэнд байна гэжсэн зураг байдаг болохоос алдаагүй. Тэгээд 1990-ад оноос ардчил гарснаас хойш 60 сая бурхныг дахин бүтээх талаар яриа болж байгаад өксөл тавьж байгаа хүмүүс өсөлтнүүдийн өсөлтөөр 1997 онд энэ хуучин дуган цөмөнд нь шинээр бүтээсэн юм аа. За энэ бурхныг тэгээд амьлуулан шүншгэлэхэд бол шүншгийн зүйлд бол Монголын нутаг бүрээс, газар бүрээс хөрш орооны дээж, ариун үнэртэн арц хүч далайн багш 14 дэх далайн багшд айлтгснаар бол урд дээж далайн багш наруудад хэрэгжилж байсан навс хэрэд хэрэгжилж байсан эд зүйлс болон урд хуучин дээдсүүдийн нандин ариун шүтээний зүйлс бол энэ шүтээний амьлуулах шүншгэнд нь бол орсон. Мөн тэгээд шүншгээсний дараа бол бидний лам уруу гандан дэжлээд лам урууд бол амьлуулах ёслын хурал намыг бол хурж амьлуулсан, мэлмиг нь нээсэн. За урд нь бол Чингис хаанаас өмнө бүр дээр үед хөнөө үеийн үеэс ер нь бурхны шижин бол ер нь Монголд бол дэлгэрж ийсэн маа гэсэн бол яриаг өөрөө баталгаа бол байдаг л да. Яг жинхэнэ төвдийн бурхан шижин буюу шарын шижин Монголд бол анх дэлгэрхийг бол Төмтийн Алтан хаан гэдэг хаан анхан Далай ламыг шүтэж өөрийн хүмүүсээ өөрийн нутаг ус ард түмний бурхан шишинд орсноор анх 1547-8 оноос анх бурхан шишин буюу шарын шишин анх дэлгэрч эхэлсэн. Үүнээс хойш бол халахын бусад хаадууд Автай сан хаан зэрэг том хаадууд бол түүнээс хойш
Далай ламд ба шаваар орж Монголд бол ер нь бол шинэ үлэлгэрүүлсэн. Хамгийн анх бол Төмөдийн Алтан хаан Далай ламд шав орж бурхан шишнийг залснаар бурхан шиш бол Монголд илэрсэн гэж үздэг. Далай лам гэдэг нэр бол анх Төмөдийн Алтан хаан Далай ламд өргөснөөр Далай ламыг одоо Далай лам гэж нэрлэх болсон юм. За халахад анх төвлөрсөн хамгийн том хийдийг бол 1-р Бог Заанбатар хотогт 1700 оны дундуур анх байгуулснаар хамгийн анхны том төвлөрсөн Эрдэнэ цуугийн шийд нь бол байгуулагдсан юм. Энэ шийд нь бол том 108 суургаар хүрээлэгдсэн том хэрмэн дотор байдیں۔ Тэр Эрдэнэ цуу бол анх Монголын гал голомт байсан хар хорон хотын туйран дээр байгуулагдсан юм. Хүрд гэдэг маань бол одоо дотор нь бол одоо олон байна л да. Майны хүрд одоо янз бүрийн тарин юуны хүрднүүд, номын хүрднүүд байна л да. Тэрийг эргүүлсний тоогоор би тэрийг уншлаа гэж дотроо бодож тий тэр юм дээр буян хурааж яана гэж сэтгэлээл хийж буян хийхэд нэг арга зам мөр юм шүү дээ. Хүрд гэдэг чинь. Умайны бадмын хоом гэж 60 сэг бурхан энэ үсгийн шүтэн болсон 60 сэг бурханы зүрхэн тарина. Энийг бурхан багш анх айлтж энэ бол 60 сэгийн зүрхэн тарина юм аа гэж хэлж хүмүүст уншуулж харгасан юм. Умайны бадмын хоом гэдэг нь хамгийн гол нь унших таал юу бодож юу сэтгэж тэр маань уншиж байх вэ гэдэгтэй гол утга юм л та. 60 сэг бурхныг өөрөө өмнөө байж байна. Тийм үү? Тэгж бодоод тэр бурхнаас надаас гэлгээ ирээд над шингээд би тэрний юугаар энэ одоо бурхны энэ хоёр арга байна шүү дээ. Бэлэг бэрэмэд энэ чам бүж хоёр юм байгаа. Тэр нөгөө энэ нэг үсгий болон бэлэг ухаан энэ хоёрыг л дотор бясалгаж явах хэрэгтэй юм да. Хамгийн гол нь юу тэр майныг уншиж байхдаа хамгийн гол юу бодож байна вэ гэдэг л хамгийн гол юм байна. За лам үнэ одоо хуваар үзэл бодлоо бодож явдгийн хувьд хэлэхэд манай одоо богд ламын шашин буюу шарын шин байна. Богд лам өөрөө айлдсан байдгийн судар номонд миний шашин бол одоо 1000 жил үргэлжлээд одоо дэлхий дээр оршин тогтноо тэгээд мартагднаа гэж өөрөө айлдсан байдаг. Бид нар бол тэрүүнд нэтгэж биширж одоо харин бурхан богд ламын шинтэй таарсандаа баярлж одоо хувь заяанд залбирч явдаг. Монгол одоо бас буддын шишин буюу одоо манай шарын шин маань их хүчтэй дэлгэрч байсан үе байна. Мөн доошоо явж байсан хэцүү болж байсан үе байна. Одоо эргээ сайхан дэлгэрлээ, сайхан болж байна. Одоо ганц хичээгээ бол одоо цагаа замаараа сайн сахиад одоо Монголын ирээдүйд итгээд хоншныхаа зан одоо сургаал намын дагуу явуул одоо манай Монгол төдийгөө дэлхийн ард түмэнд нь хэрэгтэй зүйл шүү дээ. Миний хувьд бол одоо Монголын ирээдүйд бол үнэхээр итгэлтэй байдаг. Монгол одоо энэ өөрийн сайн шүтэж чадвал тэгэл одоо урд хойж өгдөөд мэрэгд хаад хөл хүмүүс маань шишин шүтэж сайн сайхан явж ирлээ шүү дээ. Тэрүүнд бол өөрөө итгэлтэй байдаг. Одоо сайхан болж байна да. These Tahi horses are some of the few that have been reintroduced into the wild. Today, there are less than 200 of them.
These animals are what modern horses originated from. In the 20th century, they existed on the edge of extinction and only in zoos. However, now they are back and roaming freely on the steppes of their ancestors. Mongolians and their horses have always been closely bonded. Outside cities, the horse is still used as a primary mode of transportation. As nomads, animal herding is one of the most important parts of this meaning. This is one of the last horse-based cultures, and horses are the most sacred of their animals. At early ages, children learn to ride. From here, the bond begins and lasts a lifetime. To Mongolians young and old, horses are a part of normal life. The Mongol horse, when compared to Western horses, looks less majestic. They are shorter, stouter, and basically smaller. Despite appearance, they are much stronger. Whereas the Western horse is faster in short sprints and may have a greater physique, Mongolian horses can run for greater distances, be subjected to extreme cold, and navigate agilely across rocky and sandy terrain. Their uniqueness in form is shaped by nature. As well as transportation, horses provide milk that is used for celebrations. It is called airag, which is a fermented form of mare's milk. Slightly alcoholic, it is enjoyed and given during social gatherings. It tastes much like plain yogurt. The horses are milked up to 5 times a day. A colt is brought to a mother mare and the milk gathered and kept in a bag or drum for stirring and fermentation. Airag is drunk during social gatherings and used when giving blessings. It is considered sacred. During the days before Naadam, we were able to meet a horse herder. He welcomed our visit and was very eager to share with us his passion for horses, the races, and what it meant to many like him. Намгол гэдэг. Би Төв аймгийн Баян цогцсомоос ирсэн. Улсын баяр наадам би одоо 4 жилдээ ирж морь уралдаж байна. За манай хотын дэс одоо 50 км-ийн зайтай. Би энэ 2 хонж ирлээ. Энэ дээрээ нэг 4-5 хонж байна. 5 насны морьтой ирсэн. За би хурдан морь уралдуулахаар 2 хүүхэдтэй ирсэн. Нэг маань одоо 5 настай, нөгөө хүүхэд маань бол 11 настай. Би 5 насны морьтой ирсэн. Миний морь бол азраг, соёолон, хязаалан, шүтлэн, дааг ийм 5 насны морь уралдуулаад ирсэн. Хурдан морийг бол биеийн галбар удан мөчлөөр бол шинжиж уйдаг. Энэ хүү 7 удагт морь уралдана гэдэг бол эртээр байсан бидний өвөг эцэг уралдаж байсан. Ийм дөрвөө сэтгэл өндөр байна. Сайхан нутагт ирж уралдаж байгаа та. Хурдан морь уралдана гэдэг чинь бол ястаа бидний бахархал та. Би бол хурдан мориндоо их хайртай. Өөрийнхөө уйсан морийг бол харж бахархдаг юм л байна.
In the past, when Mongols celebrated victories, they held a festival in which warriors would compete and demonstrate their horsemanship, strength, and archery skills. These events were known as Naadam, or three masculine games. They include horseback racing, archery, and wrestling. Today, Naadam is still celebrated annually during the days of July 11th through 13th and marks the Independence Day for Mongolia. The three events are still observed, however, with the exception of wrestling, women are included into the competitions. This festival is held throughout Mongolia, with the largest one held in the capital city of Ulaanbaatar. The president proclaims the opening and closing of the games. These holidays are as much of a time for family reunions as they are days to celebrate. Намайг амар алхсан гэдэг би 5 настай би даагна. Just outside the city of Ulaanbaatar are held the horse races for the Naadam festival. These races are ridden by children between the ages of 5 and 13 years old. The horses which are raced are categorized by age starting from 1 to 5 years old, as well as stallions. Each race day, at the early morning hours, the horses are gathered and prepared for their races. They are exercised, groomed, decorated, and blessed with sacred irak. The children, too, are given just as much attention. Throughout the camps is echoed a chant which is sung by the children on their horses. It is called Gingo and is used to calm the horses and to also lift their spirits for the race. The origin of this chant comes from a story that is hundreds of years old. At one point in time, these races could only be participated by nobility. One day, a commoner named Gingo snuck into a race and won. Although his horse was only average, he won because he sung a very special chant. This song lives on today in the wishful voices of the young children racing. It is meant to calm the horse and to lift its spirit. As they set off to begin the race, the children meet first at the finish line. At this point, they ride to a check-in station where the horse's age is verified. They then ride out to a starting line that can be anywhere between 15 to 30 kilometers away. The distance of 30 kilometers is set because that is the same distance between old Mongol postal routes. For centuries, messages were sent across the empire via Pony Express. Along the path of the race, soldiers from the Mongolian army guard the edges of the course. Thousands line this area to keep out any possible obstructions and to assist during potential emergencies. From their spotting position, a small horde can be seen approaching the starting area in a steady trot.
They are herded together by officials on horseback into a general starting area. This small area becomes filled with children on horses dressed in bright colors. Then, with the crack of a gunshot, the swarm of riders reverse their direction and speed towards the finish line. The uneasy moment erupts into an iteration of controlled chaos. Horses and riders turn and bolt. Officials rush to assist a few riders that already have fallen off. Then, a message is sent via radio to the finish line that the race is underway. As for the children who race, some ride without saddles or shoes. Some wear very elaborate attire, while others dress simply to race. The power of this mass is like that of a raging river during a rainstorm. One that raises a cloud and pounds a step with a thundering sound of hoofbeats. In all of this, the dust is thick and the visibility is limited. The charge of the riders picks up to a strong pace as the leaders move into position. Even horses without riders continue to race in full determination. At the finish line, a large crowd of spectators awaits. In the distance, on the horizon, a small puff of dust is visible as it rises. From the dust cloud, there are glints of metal from the horses and bridles and chase vehicles. Through the dancing wave of heat, the silhouettes of the young horses and riders begin to appear within the dust. Closer as they come, the wall of dust stretches upwards for a few hundred feet. In a steady pace, the cloud thickens and gathers closer. The crowd roars as the first through fifth riders cross the finish line. The judges and officials ride out to meet the winners and guide them to the judging area. With that, the other riders continue to flow in, each full of enthusiasm and pride. They too are greeted and received as triumphantly as the winners. With the races, the horses bring good luck. The dust from the 5-year-old horse, or Sjöorlen, is considered charmed. As well as this, the sweat from all winning horses too brings good luck. People rush to the winning horses, touch the sweat, and rub it onto their foreheads for a bit of a blessing. Participating in the races is as much of an honor as it is a rite of passage. One expression of this is that the winning horses are revered as one of 10,000, and the last colt crossing the finish line is proclaimed as next year's winner.
As horses are a part of shaping Mongolia's society, so has been the bow. This weapon has been with the steppe nomads for thousands of years. Shooting skills of their warriors was a primary force in the conquest of their empire. The Mongol bow is recurved in design and consists of 10 different materials. Materials such as ox tendon, wood, horn, and bone make up this composite design. The arrow shafts are wood. The quills are of eagle feathers. Depending on the type of target, arrowheads come in many different shapes and can be made of metal or animal horn. In competition, the arrows only need to knock over their targets. Therefore, horn-tip arrows are used. The Naadam Archery Tournament is where the best archers are put to the test. Archers appear in traditional clothing wearing Del's Luvis hats and Mongol Gultu boots. Winners of these competitions have their skills noted and go on to receive the title of Mergen, or sharpshooter. Male competitors shoot from a distance of 75 meters, women from 60. Mergens are awarded a crest that is worn atop their hats. Archers line up in groups and shoot at a row of targets. The targets form a wall made up of small braided columns. So accurate are their shooting skills that judges stand right next to the target to report hits or misses. When shots appear, the judges sing out and gesture the results. As in the past, Mongolian archers today are very skilled and they are respected throughout the world. When a Mongol archer shoots, you can see and sense that there is a long lineage and history of great archers before him. The wrestling competition marks the official opening and closing of Naadam. On opening day, a procession is led into the stadium with 9 white banners representing Genghis Khan and each Mongol tribe he had united to form the Mongol nation. The banners are placed onto the field and are guarded by soldiers with swords who take shifts watching over them. Wrestling is an exhibition of strength and tactics. Wrestlers wear traditional outfits which are tight-fitting and very difficult to grasp. The boots are called Mongol Gutul, and they have straps for traction. The pants and vests are called Shudag or Zodag. The vest exposes the wrestler's chest. This is intentional because at one time a woman won the entire competition and embarrassed the field of male competitors. Nowadays, open-breasted vests prevents the likelihood of any woman trying to sneak into the competition again. Hats are part of the uniform and ranks and titles are indicated by their ornaments. Wrestlers also have attendants called Zazel, who sing praises during the start of each round, hold their hats, and act as on-the-field coaches. In order to gain ranks, one must win matches. The competition opens with a field of over 500 wrestlers. Ranked wrestlers get the first pick of who they want to wrestle. The first rounds of elimination are for weeding out the weak
These matches can be quite uneven, given that very large wrestlers easily topple the smaller ones. As they narrow down the field, the bouts become longer and more aggressive. By the time they reach the final 32 wrestlers, the participants consist of mostly ranked wrestlers and a few new aspiring ones. New wrestlers that win this round and go on to the top 16 are given the first of 4 ranks. This rank is called Naching, which means falcon. After the rank of Naching, only the top 4 wrestlers are given the next title of Zag, or elephant. Winners of the competition are given the title of Arslan, or lion. To gain the highest rank of Avrag or Titan, one must win the competition at least 2 times. The amount of times a wrestler reaches the final rounds, or the championships, is indicated by yellow stripes marked on red streamers that are attached to their hats. Large stripes note championships. Small ones indicate the number of times one has reached the final bouts. Once a title is attained, it is never taken away from a wrestler despite future records. In this tournament, there are no weight classes or time limits. Some bouts can last up to 3 hours. Once a wrestler's knees or back touches the ground, he is considered defeated. The winner of the bout dashes towards the Genghis Khan banner and performs an eagle dance called a devak. The loser unties his vest. Then, the lower-ranked wrestler walks under the right arm of his opponent. This signifies that the bout was peaceful. The winner then returns to the banners for a victory lap. Champions are revered and celebrated as national heroes. These long days of wrestling build up to a few critical moments. The quest to find a new champion narrows down to the final 2. They are Oksbayar and Suni Abazar. Oksbayar won the previous year, and should he win again, he will gain the title of Titan or Avrag. An earlier match of his that day lasted 3 hours. Suni Abazar holds the rank of Zang or elephant. This is his 3rd time reaching the top 2, however, he has never won Naadam before. Both men have friendly rivalries and a deep respect for each other.
With this win, a new Avrag, or Titan, is born. This event is a clear example of the strength, determination, fortitude, and power of a very special group of people. These people are called Mongols. During this journey, we encountered many great moments. Endless fields of view containing nothing but fresh air, blues of skies, and some of the most beautiful places on earth that still remain untouched. In these moments, we met very amazing people, and friendships emerged. Still, there is so much more left to discover. This we leave to you.